Next, I would like to introduce Commissioner Rob Kiger, who is the Commissioner of Texas Commission of Law Enforcement. He is also the current CEO of the Crockett Retreat Center, a sanctuary for veterans and first responders. Commissioner Kiger has been a huge advocate for the Vietnamese community. Please give him a warm welcome. Howdy, y'all. It's really good to see you. I'm not a public speaker, so if you're in the back and you can't hear me, would you raise your hand? Today we're here to celebrate the next generation of great leaders. Those leaders will copy and emulate the great leaders that we have before us today, because they've learned the skill of critical thinking. They've learned to think for themselves. Mayor Ross, thank you for your service. Mr. Glenn, thank you so much. School board members, wow, what a job. And you got to read all the books in the library, you hear me? What we have here before us is the greatest example of the American dream we will ever know. A young man, 9 years old, comes here from Vietnam through Operation Frequent Winds, 29 April 1975, to come to these great United States and be the first Vietnamese-born flag officer in the United States Army. We're talking about Major General Vet Long. But that's not the greatest thing he did. The best decision he ever made was to marry his General, Kim. So, Miss Kim, thank you. Welcome to all. Enjoy this day. You made a good choice, sir. Thank you, sir. Next, I would like to introduce you, Arlington Mayor Jim Ross. Please come to the stage and have a few words, sir. Well, good afternoon. Memorial Day is especially important to me as a veteran, and I know we have a ton of veterans in here, remembering the men and women who served our country and the Republic of Vietnam and countries all over this world. Today it's a little bit different. I'd like us to take just a moment to remember the 21 lives that were lost in Uvalde, Texas, this past week, and how tragic that was as well. It's been my honor to work actively with the Vietnamese community here today, and I'd like to invite Major General Vet Long to join me up here, please. Super fun. I love the fact that you're Marine too. I'm sorry, I see the Navy. We appreciate y'all driving our boats. All right. I have a proclamation here where it reads, whereas Major General Vet Long immigrated with his family from Vietnam in 1975 as a political refugee upon the fall of the Republic of Vietnam, where his father served as a major in the Marine Division, and whereas he earned a bachelor's degree in biological sciences from the University of Southern California and his U.S. Army Infantry Officer Commission upon graduation in 1987. His Master of Military Arts and Science from the Army Command and General Staff College, and in 2012 attended Stanford University as a National Security Fellow, focusing on U.S.-China policy under the tutelage of former Secretary of Defense William Perry. And whereas throughout his 34-year career, Long participated in numerous deployments, including Operations Uphold Democracy, Operation Joint Guard, Operation American Assist,
Operation Iraqi Freedom in June 2008, Operation Enduring Freedom, Operation Freedom Sentinel. And whereas outside combat, Long served as a deputy director for Pakistan and Afghanistan Coordination Cell, where he assisted the chair of the Joint Chiefs of Staff in shaping national policy for the region, as a Army G8 Director of Strategy and facilitating the Army's Requirement Oversight Council, and as the Commanding General of U.S. Army Japan. And whereas General Long's personal awards and decorations include the Army Distinguished Service Medal, Defense Superior Service Medal, Legion of Merit, and 2 oak leaf clusters, a Bronze Star Medal, and 2 oak leaf clusters, Defense Meritorious Service Medal, Army Commendation Medal, and 3 oak leaf clusters, Navy Commendation Medal, Army Achievement Medal. I may be here reading all day on your awards. He was the first American officer born in Vietnam to be promoted to general officer rank. Now, therefore, I, Jim Ross, Mayor of the City of Arlington, do hereby recognize General Long for his character, servant leadership, and accomplishments that inspire the next generation to fully realize their potential, and thank him for visiting Arlington, Texas to provide the keynote address at Gala 2022, hosted by the Republic of Vietnam Next Generation. Thank you, sir. Quý vị vừa thấy một cái vinh dự của cộng đồng Việt Nam chúng ta, và chúng ta hãnh diện đã có một vị tướng tài, phải nói là văn võ song toàn. Ông nói bước, người cha của mình cũng là phục vụ trong Thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và ông đã dấn thân suốt 34 năm qua. Bây giờ thì ông mặc dù retire, nhưng mà tôi được biết ông vẫn là thành viên trong hội đồng cố vấn chuyên gia với trình độ cao cấp và kỳ cựu, hoặc là tôi gọi là niên trưởng của quân đội Hoa Kỳ hiện nay. Chúng ta cùng hân hoan chào đón nguyên Thiếu tướng Lương Xuân Việt. Kính thưa quý vị, Sean là một người quân nhân đã đi lính 20 năm, và Sean có một cái cơ duyên rất là vinh dự đã được phỏng vấn tướng Lương Xuân Việt vào khoảng vài tháng trước sau khi anh đã về hưu, và Sean đã nhận được rất là nhiều lời bình luận cũng như là những lời khen ngợi đến, nói là tất cả chúng em đều rất là hãnh diện. Chúng em rất là hãnh diện và chúng em tự hào vì chúng em bây giờ đã có một người anh hùng, một vị anh hùng lên tới cấp bậc tướng ở trong quân đội. Và Sean cũng từng là một người recruiter, Sean là người tuyển mộ. Và Sean nhớ là có rất là nhiều em đã đến văn phòng của mình, và khi mà Sean hỏi là tại sao em muốn đi lính thì các em đều nói là em muốn giống như là tướng Lương Xuân Việt. Thì Sean mới nói là are you sure? Em muốn giống như tướng Xuân Việt. You come to the wrong office, buddy. The army is next door. Em muốn là hùng cao thì em mới tới Navy.
Cho nên là Son không biết phải nói làm sao. Son chỉ cảm thấy là mình có một cái niềm vinh dự rất là to lớn. Hàng ngàn người Việt trong và ngoài nước trên toàn thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ, rất là tự hào vì chúng ta đã có một vị tướng Mỹ gốc Việt là tướng Lương Xuân Việt. Thưa quý vị. Well, first off, greetings to everybody here, to our distinguished guests, to our friends, and to our colleagues. It's a great honor for me to be here, to see you all, to join in camaraderie and just celebrate my Vietnamese heritage. And I'm appreciative of the fact that there are many people who have come a long way just to be here. And thank you so much for that. And to Mayor, it was a distinct honor. Sitting in this crowd, I'm not sure it's totally deserving, but there's so many people here who are deserving as well. And I want to accept that, as our gift, as a representation of everything that, the Vietnamese community have done for this country and through our collective service. So I want to accept that on behalf of the Vietnamese diaspora here in the U.S. I want to thank Sean for his kind and generous remarks. And again, for most people, I tell them I'm a simple soldier. I'm just doing my part like everybody else. My sacrifice is not more worthy than theirs. And there's just so many other people who have done so many things for our country. And so therefore, really thank you for your sentiment and your sincerity. But with your permission, I would like to switch to speak in Vietnamese for the benefit of our elders, because I have a couple of things I want to share with them. Thì tôi muốn chuyển qua nói tiếng Việt. Tại vì tôi đến đây tôi hai mục đích. Mục đích đầu tiên là tôi muốn tới đây để tôi tỏ lòng đa tạ cho cái sự hy sinh, những cái chiến công dũng mãnh của những anh em của Liên Trưởng và các anh em quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi muốn hôm nay được cơ hội để vinh danh các anh. Điều thứ nhì thì tôi cũng có mấy lời tôi muốn tâm sự với thế hệ sau. Nhưng mà để trước, tôi muốn tâm sự với các anh em, các chú bác quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vài tháng trước tôi có một cái cơ hội tôi đi uống cà phê với hai người anh ở trong nhà kỹ thuật mà tôi rất là mến. Thì hai anh em đó ngồi nói chuyện với một ly cà phê, thì mấy anh mới tâm sự với tôi. Một anh nói một câu mà tôi thấy là sâu sắc mà làm cho tôi đau lòng. Anh ấy nói là Việt ơi, bao nhiêu năm rồi anh vẫn uất ức về cái sự mất nước. Và anh nói là những cái sự nhục mạ mà những cái dân của Hồ Ly Vọng hay là những cái dân báo chí, những cái dân chống chiến tranh đã bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh mới nói với tôi là em biết không, anh chiến đấu đến lúc cuối cùng hăng hái, người bạn anh bị bắn nằm kế anh hấp hối chết, anh không làm gì được, anh hết đạn. Tới lúc cuối cùng thì tôi mới nói em hiểu cái tình trạng trước khi lúc mất nước, tại vì mình bị bỏ rơi. Mà cái tình trạng đó thì hồi nhỏ tôi đã biết rồi, vì tôi là con của sĩ quan của quân lực chiến. Tôi đã đọc cái sách của cựu đại úy Cao Xuân Huy đã biết về cái tình hình hồi đó, gọi là tháng 3 gãy súng. Thì tôi nói anh khỏi cần nói, tôi đã hiểu 100% về cái tình trạng của anh. Và cái tình trạng này tôi với bố tôi khi ông còn sống tâm sự rất là nhiều về cái vấn đề này, nên tôi hiểu. Nhưng mà tôi có ý nghĩ khác, và tôi có thể là các chú bác có thể là không có 100% mà có thể là nói là 100% mà nhận xét là cái đó là cái lời nói đúng. Nhưng mà tôi sẽ nói, tại vì tôi phải nói. Tại vì cái lúc mà tôi còn trẻ, lúc 5-6 tuổi, Việt ngữ của tôi chưa có vững vàng. Nhưng mà lúc đó tôi là con của quân nhân nhà nghề mà chạy loạn từ ngoài Bắc về Nam. Chú bác tôi đi những cái đơn vị tình nguyện
không có cần phải bắt lính, tại vì cái đó cái bổn phận của Nam Nhi lúc thời chiến phải đi để cứu nước. Thì lúc đó tôi đã biết 3 chữ: danh dự, tổ quốc, trách nhiệm. Dù nước mình đã mất, nhưng mà tổ quốc, nước mẹ vẫn còn đó. Dù là thay đổi bao nhiêu năm, nhưng mà nước vẫn còn đó. Về cái sự danh dự thì như tôi đã nói một lần với mấy sĩ quan công lực Cộng Hòa ở một cái tiệc khác, là bên nhà tôi, chú bác với lại chú ruột của vợ tôi cũng đi tù 10 mấy năm một người. Nhưng mà dù thể xác không còn đó, dù thân tàn ma dại mà bị hành hạ cho nỗi gọi là không còn gì mà nói, vô lương tâm, nhưng khi mà ra tù là không có cải tạo, mà danh dự vẫn còn giữ nguyên đó, tại vì không hề một người nào trong gia đình tôi hèn trước mặt giặc. Thì như là mấy anh em chú bác, không có cần mà phải tranh luận cái sự bôi nhọ của những cánh bên trái, hay là cái sự gọi là mỉa mai của những người khác, tại vì danh dự mình vẫn còn 100%. Tại vì trong cái thế giới mà nó có thế giới mạng, thì dù là thiếu văn hóa hay là thất học thì cũng có thể lên mạng mà tự sưu tầm những cái điều đó. Những cái chiến công của tướng Lê Minh Đảo quần với lại 3-4 sư đoàn địch ở Xuân Lộc vẫn viết trên giấy, không xóa được. Những cái người tướng mà người tôi rất thương, cựu tướng, đại tướng Anthony Zinni, mà hồi đó là làm trong advisor, trong cố vấn trong cái viện Hoover Institution ở Stanford. Cái hồi ông đó là ông là đại úy, ông là cố vấn cho một tiểu đoàn thủy quân lục chiến ở Việt Nam, bị 3-4 tiểu đoàn cộng sản quần ở ngoài mặt trận. Ông đánh xong cái trận đó, ông viết trên cái sách mà gọi là cái quyển sách tên là Battle Ready. Ông mới nói là lúc đó tôi mới biết được là người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà người thủy quân lục chiến là một bộ binh thứ nhất ở thế giới. Thì từ một người tướng mà 4 sao mà bao nhiêu năm mới biết cái hồi ký mà nói như vậy, thì tôi không có cần mà tranh luận với ai bên phía kia mà ai là anh hùng, ai mất nước, ai cứu dân. Một điều nữa, đại tướng McCaffrey, cố vấn nhảy dù, là một người tôi rất thân, đây là cố vấn của một ông bác Bùi Đức Lạc bên tiểu đội trưởng nhảy dù. Thì ông McCaffrey, người con cũng là đại tá về hưu McCaffrey, một người bạn thân nhất của tôi trong binh chủng nhảy dù, nhiều lần ông nói với tôi là binh chủng nhảy dù Việt Nam là một cái binh chủng tinh nhuệ nhất trên thế giới thập niên 60, mà những cái tác chiến, những cái lãnh đạo của ông mà để cho ông thành công trong quân đội là ông đã học được của những người sĩ quan nhảy dù. Thì tôi thấy dù là bao nhiêu lời khen khác cũng không có thể thay thế được cái lời khen đó, tại vì nó quá chính xác. Hay là thiếu tá Lê Bá Bình ở cái cầu Đông Hà, quyển sách Mỹ The Bridge at Doha, right? Ghi chép những cái điều đó. Thì tới cái lúc mà danh dự đó thì mình vẫn giữ 100%. Nếu mà mấy người muốn tranh luận về bên kia thế giới mà tự mình đọc ngực mà nói là tôi đã giải phóng cho dân tộc, thì tôi mới hỏi là mấy anh giải phóng gì? Hồi thập niên 60, bố tôi đi qua bên Nam Hàn ở Seoul, bố tôi mới về mới nói là ở bên Nam Hàn nó quên một cục mạch lắm con, nó không bằng Việt Nam mình. Tại vì thập niên 60 mà cuối thập niên 60 là Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông. Tôi đâu có cần mấy anh mua giải phóng tôi đâu. Mà bây giờ như là tôi nói ở trên không gian mạng thì ai cũng có thể sưu tầm được. Đại lộ Kinh Hoàng, ai là người giết dân, binh chủng nào, binh phục như là mặc quân phục nào đã cứu dân, mà khi mà dân chạy loạn á thì dân chạy về phía nào. Không có cần mà có học cao mà có thể nói có hiểu biết được cái sự đó, rất là dễ. Với lại một điều nữa mà tôi nói là có thể trái ý
các chú bác, mà nếu mà có trái ý thì tôi cũng xin lỗi trước. Tại vì theo ý nghĩ của tôi là cái chữ thứ ba là cái chữ trách nhiệm, thì tôi nghĩ là mấy anh, mấy chú, mấy bác đã làm tròn trách nhiệm của mình. Tại vì đã chiến đấu tới lúc cuối cùng, chiến đấu trong cái ý tưởng tự do, và qua bên đây làm cực khổ bao nhiêu để cho trong cái phòng này thôi là có bao nhiêu người thành công rực rỡ, thì không có cần nói chuyện về trách nhiệm, tại vì nó làm tròn một phần rồi. Mà mấy người bên kia thì người ta muốn tranh luận cái đó, thì tôi một điều rất là dễ coi mà rất là dễ hiểu là nếu mà muốn tranh luận cái điều đó thì bây giờ tôi đâu có kêu mấy anh giải phóng tôi đâu, mà giải phóng để tới đâu, để làm gì? Khỏi cần có học mới biết là được trân trọng vô một khối mà trong đó có Nga Xô, Trung Cộng, Venezuela, Cuba, Bắc Hàn. Nói tóm tắt lại được là để hân hạnh cho dân tộc có một cái khối mà thế giới tự do văn minh ai cũng khinh bỉ hết. Thì giải phóng để làm gì? Tôi rất là hân hạnh là tôi đã được tự do, và dù tôi xa đất mẹ, tôi đã thành một công dân Mỹ mà như tất cả những anh em hậu duệ đây, mình đóng góp rất là nhiều. And again, thank you so much. I want to go ahead and switch to English, right? I'm not bipolar. I just happen to be, bilingual. But I do have a few words that I want to express to our younger generation who may not have, complete understanding of the Vietnamese language. So I retired in October after 34 years of service, and a lot of people were just wondering, what kind of wisdom you have to share, or are you going to say something that's profound and what's important to me as a career soldier? And to much of their surprise, I said, the most important thing for me is family and the sacrifices of my family members to make me successful. Like many of you, we came here with nothing, right? We came here with $200, too much pride to go on, food stamps and aid, so we went to work. And my parents worked, the meat off their bones, working often double shifts. Two of my oldest sisters, they were already in college in Vietnam, very bright, probably could have gone to any of the Ivy League here, but had to go to the blue-collar workforce, they worked, really long hours, and when they came back and they couldn't produce what the owners wanted, they were crying all the time. And my dad's like, go to school, right? We will carry the burden. So, I don't feel sorry for them now. My oldest sister is a multimillionaire. My second sister is a PhD in computer science right here in the Dallas area. So, don't forget about the sacrifices that got you here. And it's not just your parents, right? It's all your advocates, your siblings who are willing to do that to support you. And for me and for all of the officers who have served here in the U.S. Armed Forces, we kind of understand what sacrifices firsthand. And I'll share with you this first vignette. And it's interesting that Sean, got asked, hey, I want to be like, General Viet. I'm not sure if I wanted to be like General Viet, right? Because I didn't come in to be a general. Nobody does that. Or you shouldn't come into the military to try to be a general, right? You come in to serve. And as a battalion commander in the 82nd Airborne Division, we were sent to Samara in 2006. It's one of the worst places that you can go to. We were fighting against Al-Qaeda. We were surrounded by, what's considered former regime elements, because that's Saddam Hussein's hometown. And he had all these disaffected, former Iraqi military guys trying to kill us every day. And we were sent to Samara, Iraq, and the sacrifice was great. I recently posted on social media, I lost 23 paratroopers, and I had 150 wounded, right? When I got back to the States, I was a changed man. But I hadn't realized the impact on my wife, Kim.
because she had gone to every single memorial we had. She had comforted every single family, have interacted with every surviving mothers and spouses, and all the stuff that she was dealing with was just getting to her. So when I came back, you know, I looked at her in the eyes and I knew she was done. You know, I was close to death several times as a battalion commander, and she says, I don't think I can do this anymore. You know, and at that time, I only had 18 years. I didn't have 20 years of service. So I said, hey, let me retire honorably. Let me do my 20 and then close out my career. And she says, okay, but you got to do it on some staff. And I say, okay, I will go to staff and close out my career in a dignified way. And all of a sudden, you know, a couple of weeks later, I get this call from my brigade commander, the 06 level colonel. And he says, report to my office. And usually it's something bad, you know, because I'm kind of a maverick when it comes to the 7 battalion commanders in my outfit. So I show up, and I thought I was going to get, you know, a butt chewing. And I went up there, and he goes, have a seat. He goes, hey, congratulations, you just been promoted to colonel. And I said, well, I didn't compete for colonel. I didn't take a picture. I didn't put in, you know, my packet and my awards. And they're like, well, it doesn't matter because the Army wants to promote you early. And I was really, really taken aback because that's not part of my plan. Maybe it's God's plan, not my plan, right? So I came back and we had one of the toughest conversations. And I remember telling Kim, I said, hey, let me do it one more time. I think I'm a good leader. The country's at war. I can't quit. And I think, you know, with my leadership and my experience, I think I can keep, you know, our men and women alive. And Kim didn't say anything. She turned towards the wall, but I knew she was crying. I put my name in for brigade command. I chose the best unit that I could have chosen, the 3rd Brigade of the 101st Airborne, the storied Rakkasan, a very famous unit. I put my name in for that. You know, there were hundreds of people competing. There were only 10 brigades, and I received my first choice, and it included a tour in Afghanistan. And I chose to do that, not to get promoted, but to serve our country. You know, and that's got to be the hand of God that had done that, because when I came back, you know, talking about family sacrifices, my kids, Justin, the youngest, he went to 4 high school in 4 years. My second son, or my oldest son, who was second, he went to 3 high schools. My daughter, Ashley, went to 3 different high schools in 3 years. And at that time, when I came back from Afghanistan, you know, we did really well, and we got a lot of accolades from different people. And when I came back from Afghanistan, because I had gone straight, literally, into brigade command from battalion command, I had not done the war college, which is mandatory for us to get promoted. But they, you know, they made an exception. I didn't go and do that, and they're like, well, now you got to go to the war college. So I decided to compete for a national security fellowship at Stanford University, and I was accepted. But I remember Ashley was a junior in high school, my daughter, and she had started dating and finding out about boys and stuff like that, and, you know, have grown very close to a lot of her friends. And I remember looking at that 17-year-old kid, and I said, you know what? I said, Dad's going to be all right. I'm just going to retire. I don't have to go to Stanford. You know what? And I don't have to get promoted because I don't really care. And she looked at me and says, Dad, I want you to do it. This is a chance, you know, of a lifetime for you. You go and do it, and I'm going to be okay. And I chose to go to Stanford because of that. And subsequently, you know, had the opportunity to be promoted, you know, which I'm very grateful for. But there are a lot of people who have sacrificed along the way to allow me to do that. You know, Memorial Day is tomorrow, right? It's always, you know, for all of us, you guys go. A very somber occasion for us, you know? Our lives, my family, have completely changed Memorial Day weekend. We used it when I was younger. I remember, you know, in high school, we lived in California. I used to go to the, you know, Pier 23 on Hermosa Beach, and, you know,
have a grand old time with my friends. We don't do that anymore. When I used to live in Virginia, we used to go to Section 60, right? That's where all my troopers are buried at Arlington Cemetery, to pay our respect. And I didn't expose the kids to that till later on, because they need to know the price of freedom and the spirit of sacrifice. So I always take them there. We don't barbecue anymore, and if you do, hey, look, that's what we fought for, right? More power to you. I don't have an opinion on that. We just don't, and I do want to take a moment to kind of tell you, out of the 23 paratroopers that I lost in Samara, just about a couple of them, right? I know all their stories, right? The first one I want to tell you about is Michael Sharoni. Michael Sharoni was one of my platoon leaders. He's a West Point grad from 2004. Strapping, handsome, scholar, warrior. He was very well spoken. Eagle Scout when he was younger, 2nd degree, black belt in karate, played multiple sports at West Point. So I was very fond of Michael, and his troops were as well. But getting back to Samara at that time, in 2006, the enemy had learned a lot of tactics, techniques, and procedures to produce very big bombs and suicide vehicles and all kinds of stuff. And that's what we were facing. And this is before the big MRAP vehicle that protects you from all that. We were in Humvees, right? So if something happens to you, it's not going to be a good thing. And at that point, there are just so many bombs out there that a lot of my soldiers were on the edge. And usually a platoon leader does not ride the lead vehicle. You're back, 2nd, 3rd, maybe 4th, just to be able to command and control your formation. And when you make contact, you fight. Well, Michael decided to take the lead vehicle because he wanted to show his soldiers that he's willing to do what he's asking them to do. So he goes out on his patrol with his platoon, and I hear this large explosion that ripped, my tactical operations center. We're on a remote, base, and I just knew something bad had happened. And they started reading the casualty list over the radio and start calling in for the 9-9 medevac for helicopters to come in to save them. And I knew Michael had died in the line of duty. And I had to do perhaps one of the hardest things that I had to do. I had to call his parents and tell them what happened. So I called his dad from Iraq, and I just told him that Michael had made the ultimate sacrifice. And I remember to this day, he just said two things. He says, Viet, he said, I want to thank you so much for your outstanding combat leadership. And the second thing he said, you know what? I'm so proud that my son was in your battalion. And that was the end of the conversation. So, his dad was my boss. His dad was Brigadier General James Sharoni, who was at that time the commanding general, the deputy commanding general of the 82nd Airborne. And I remember that call really, for the rest of my life, really. The second person I want to talk about, and this is the final person, I promise, is Josh Worley. Josh Worley was a staff sergeant, only been in the Army for 6 years, but he was one of my stellar leaders who had served in my sniper scout platoon. And, his father was Green Beret, who fought in Vietnam. So I think the world of Josh Worley. And at that time, he was leading a team that consisted of Moser, Corrival, and Tracy Willis, so a 4-man team. So we had found that there was this high-value target or high payoff target, Al-Qaeda leader that was hiding on this compound, and we decided to go after him. So I sent Charlie Company with 130 paratroopers to go and capture or kill this guy. But prior to that, we infiltrated Morley's team into the city, and it's really hard to be able to hide in the city, but he's been on dozens of these missions, and they were very good about it. So they went into 72 hours out in order to put eyes on the objective, to report. And when we conducted the raid with Charlie Company, we didn't find
the Al-Qaeda leader we were looking for, so we extracted him off the objective. But I made that fateful decision to keep Morley and his team on the objective so that way we can put eyes on and continue the reporting. But unbeknownst to me, and again, totally my fault, I had the quick reaction force, a platoon of paratroopers, maybe just, 5 minutes away. And unbeknownst to us, the position was betrayed by some informers. And about 40 pretty seasoned Al-Qaeda insurgents try to run over the position. And at that time, as you recall, General Petraeus was getting ready to make his announcements on his run. So he, for the enemy to capture a U.S. soldier was strategically pretty important. So that's exactly what they tried to do. But Morley, being the leader, he immediately went to the stairwells and started fighting with a group of about 10 enemies. He killed 4, but eventually he was overcome by just superior numbers, and he was killed. And the enemy, for multiple times, tried to grab his body. Specialist Tracy Willis from the other side of the rooftop came and tried to prevent them from taking Morley's body, so he fought to the death. And the 2 remaining soldiers fought with everything they had, including hand-to-hand combat, towards the end, until the quick reaction force can get there. So this happened in a matter of minutes. Morley, for his bravery, was awarded the Silver Star. Corrigal and Moser were awarded our nation's second highest honor for valor, which is a Distinguished Service Cross. And for me, I have a lot of regrets, right? Because prior to that, I was very close to Morley because he's a really good soldier. And he was excited. He's like, Colonel Luong, I'm gonna do this mission and then I'm gonna get to go on R&R leave, and my daughter was born last week. So in all of that, my biggest failure is to be able to bring him home alive so he can meet his kids. But I guess we did the next best thing, which was able to recover his remains, bring him back home to North Carolina, and he's buried on his parents' land right outside Fort Bragg. I tell you these stories not to bring gloom and despair to this great event, but it's the only thing I have is to be able to tell my story, because as our generations of officers, now they are not getting the same combat experience and exposed to the same things that they and I have. And when you say never forget, it's my duty and responsibility to be able to do that. Is that we can never forget. And I would quote a really famous quote from MacArthur when he says, I don't know the nobility of their birth, but I do know the glory of their death. Very, very powerful thing that I would like to say for those Americans who have given us all. The other thing that I want to convey to you is I get asked all the time, as an Asian American, I sit on a lot of different boards and talks and stuff like that, and I'm like, hey, what do you think about being the model minority? I go, I'm not, and I don't believe in that. What's a model minority? If being a model minority means that I got to keep my mouth shut, I can't advocate for my peers, right? I can't say what's right, and I'm just going to put my nose to the grinder and work hard. I don't want any part of that, and neither should you. You got to break out of your mold, right? And be able to be American, because that's who we are first, right? Second generations, but we're American first, right? And that's how you succeed, is to be a breakout of that mold, right? You demand accountability of people, right? Be a sheepdog and not a sheep, right? And in addition to that, speak up for what's right. And I'll give you an example. I'm not here, he's probably not tracking. I'm going to say something about him, but my friend Calvin, right? I will tell you, recently, a couple of weeks ago, perfect example of moral courage and standing up for what's right. This is before the election, right? So there's a lot of political risk that he was taking. He penned an article in the WAPO, the Washington Post, named
You know, the erosion of excellence at Thomas Jefferson. I'm not going to speak about that here because I don't want it to be politicized. You all, you know, you want to know what moral courage is. You look up that article where he's advocating for Asian Americans in Northern Virginia, as he should, because he's running for Congress in Virginia, right? But I thought it was a very brave thing that you did. And you know, you probably took a bunch of backlash, but you know what? That's who we are, right? And we're not going to take a backseat to anybody when it comes to standing up for what's right and defending our Constitution. So I'm very, very appreciative of that. And lastly, I know I'm getting long-winded, but have faith in this country. You know, we live in the best country in the world. I don't know why people don't understand that. You know, despite, you know, all the issues that we have, we can solve all those issues, but we got to be collegial about how we do that, and we have to, you know, be involved in intellectual discourse and not argue politics, right? I don't want to hear any of that stuff. You know, the two quotes that really still motivate me to this day. One is by the great writer Michael Shara, you know, who wrote the book Killer Angels about during the Civil War, right? And he was describing Josh Chamberlain, the hero of Gettysburg, the commander of the 20th Maine, and he says Chamberlain's faith in this country was stronger than his faith in God, because this is a country where no man has to bow, right? And the last thing I want to tell our uncles and our elders today is the reason that in Vietnamese I had stated that the responsibility for, you know, human rights or honoring, you know, freedom and liberty rests with the Vietnamese people in Vietnam. We can support them, right? And we can provide a brilliant example of how you can succeed in a free country, but it's no longer your responsibility because you've done it all. You gave it all. You gave it all. It's up to them what they want, right? It's up to them what they want. And again, I will go back to an example of the American Revolution. You know, 3 of my idols during that fight for democracy had been Washington, Franklin, and Jefferson. All right, and I'm not going to change. And when I was studying the campaign in the Carolinas, the British, especially under Tarleton, had done some horrible things to our fellow Americans. They killed a lot of people, rape, murder, torture. They burned down all their farms. So there was a lot to lose, right? It was not without cost. But I'm sending this important message that Ben Franklin had for the American people that I think should resonate with the people who are okay with living under tyranny. As he says, you know, people who would trade their freedom for a temporary moment of safety deserve neither safety or democracy. So I'll leave you with that. Thank you very much. Thưa quý vị, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng mà trong ngôn Việt Nam có câu: sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người đàn bà cần mẫn, chịu đựng, hy sinh. Và hôm nay chúng tôi được hân hạnh để chào đón phu nhân của Thiếu tướng Lương Xuân Việt đứng đây để chúng ta cùng vinh danh hai vị. Bây giờ thì Sean Lee cũng như là Hoàn Tình hơi ngứa miệng một tí thôi, nhưng mà xin hứa là đây không phải là một cái tra tấn, vì đã hứa với ban tổ chức là không có phỏng vấn hay là gì hết trong phần này. Nhưng mà xin mời quý vị ngồi, không lâu đâu, chỉ một câu hỏi đơn giản thôi để anh em mình tâm sự với nhau nhé. Thường thường á, một bó hoa cho chị Kiềm,
Thiếu tướng Lương Xuân Việt câu nhỏ nhỏ thôi. Hồi nãy mình có đề cao cái chiều cao của ông đại tá kia. Và bây giờ với cái dáng vóc thiếu kích thước của người Á Châu mình á, thì cái lúc mà thiếu tướng gắn lon cho mấy ông Mỹ to cao như thế này, thiếu tướng nghĩ làm sao? Tôi bắt nó quỳ xuống. Rồi sao? So let me translate. So the question was, okay, you're an Asian man. We're petite. So when you have to put wrangling or honor, No, don't translate it. No. Okay, move on. Move on. Okay, sao có một cái câu chuyện này muốn hỏi phu nhân của Thiếu tướng Lương Xuân Việt. Tướng Lương Xuân Việt thì ai cũng biết rồi, có một cái sự nghiệp rất là hùng tráng, rất là to lớn ở trong quân đội, rất là thành công. Nhưng mà Son rất là hiếu kỳ được biết là khi mà anh còn trẻ thì chị thấy cái gì từ một người trai trẻ như thế này mà chị say yes? Rồi cái này là chị tra tấn anh rồi đấy nhá. Vậy là chị mê tiếng hát của anh Việt. Vậy xin hỏi chị một cái nữa là cái sự cố gắng của chị để nuôi dưỡng con cái đó chị, các cháu bây giờ đã thành công và chị chắc là chị cho cái cảm nghĩ như thế nào? Dạ, thật sự tôi rất là hãnh diện đã thành công. Giống như hồi nãy anh nói, cháu gái thì bây giờ đã là luật sư, làm được 2 năm rồi. Cháu thứ hai cũng ở Washington DC cũng đang làm. Còn cháu nhỏ đó thì cháu út thì còn thêm 1 năm nữa thì cháu sẽ học xong đại học như vậy. Thật sự tôi nghĩ gia đình tôi rất là may mắn mà nuôi dưỡng mấy cháu thành công, với lại mấy cháu cũng nghe lời. Mình nói gì mấy cháu nghe lời chứ không có phản đối. Vâng, xin cảm ơn chị. Bây giờ thì Hoàng Tịnh xin được mời tất cả các mẹ, các chị, các cô, dì đã có thân nhân trong gia đình hoặc là các vị phu quân của mình phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời các vị đứng lên. Xin mời các vị đứng lên. Xin mời các vị phu nhân. Xin quý vị đứng lên, xin quý vị đứng lên để cho chúng ta cùng nhận diện. Xin tất cả hội trường chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để vinh danh các vị. Vâng, xin cảm ơn chị Kim, cảm ơn cô Lương Xuân Việt. Xin cũng xin nói thêm là cái tượng mà tặng cho Thiếu tướng Lương Xuân Việt đây là của một anh kiến trúc sư và Đức Huy, đang là chủ tịch của Hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng hòa Hải Ngoại, và tượng đài này đó thì đang được tọa lạc tại ARLINGTON.